இன்டர்நெட்டோட எவல்யூஷன் 1990ல ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. இந்த இனிஷியல் டேஸில் ஒரு ஸ்டாட்டிக் சைட்ஸ் தான் நம்ம பண்ணிட்டு இருந்தோம். இனிஷியலாக HTML, CSS வச்சுட்டு ஜஸ்ட் ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை டிஸ்ப்ளே பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஸ்டாட்டிக் சைட் இருக்கும். இன்ட்ராக்ஷன் பெருசாக இருக்காது. லேட்டர் ஆஃப்டர் 5 இயர்ஸ் அரௌண்ட் 1998 இந்த டைம்லலாம் வந்துட்டு ஜாவாஸ்கிரிப்டோட எவல்யூஷன் ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஸோ இதுக்கு முன்னாடி ஜாவாஸ்கிரிப்ட் இருந்தாலும் அதோட ஆக்சுவல் ரியாலிட்டி வந்து பட்டன் இன்ட்ராக்ஷன், அதுக்கப்புறம் ஃபார்ம் சப்மிஷன், இன்புட் வேலிடேஷன் இந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ்க்கெலாம் ஜாவாஸ்கிரிப்ட் அதிகமாக யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம். இயர் 2005ல வெப் 2.0 ஸ்டார்ட் ஆகுது. அந்த டைமில் தான் ஒரு சிங்கிள் பேஜ் அப்ளிகேஷன்ற கான்செப்ட் எவால்வ் ஆகுது. இட் மீன்ஸ் அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் HTML, CSS, ஜாவாஸ்கிரிப்ட் இருந்தாலும் ஒவ்வொரு ஸ்க்ரீனும் இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் ஸ்க்ரீன் பார்க்குறோம், அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்க்ரீன் பார்க்குறோம். ஒவ்வொரு ஸ்க்ரீனுக்கும் ஒரு HTML ஃபைல் வரும், பேக்எண்ட்லேருந்து வரும். ஓகே. ஸோ 2.0க்கு அப்புறமா ஃப்ரண்ட் எண்ட்லேயே டைனமிக் பேஜ் கண்டென்ட் ஜென்ரேஷன்ற கான்செப்ட் ஸ்டார்ட் ஆகிட்டு ஜாவாஸ்கிரிப்டே ஒரு விஷுவல் கண்டென்ட், HTML, CSS கண்டென்ட் அது கிரியேட் பண்ணுறது, அதுக்கு தேவையான டேட்டாவை மட்டும் பேக்எண்டில் ஜாவாஸ்கிரிப்ட் இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறது. ஃபுல் பேஜுமே லோட் ஆகாமல் ஒரே ஒரு HTML ஃபைலை வச்சுட்டு மல்டிபிள் ஸ்க்ரீன்ஸை ஜென்ரேட் பண்ணுறது பேஸ்ட் ஆன் த டேட்டா. அந்த மாதிரி ஒரு எவல்யூஷன் ஸ்டார்ட் ஆச்சு. அஜாக்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். ஸோ அது ஸ்டார்ட் பண்ணோம். அந்த டைமில் வந்துட்டு jQueryலாம் இன்ட்ரடியூஸ் ஆச்சு. ஸோ வெப் 2.0 ஸ்டார்ட் அண்ட் வெரி பிக் எவல்யூஷன் started for a single page application. I started my journey with the JavaScript and web application on the year 2005. So this is Vijayan. I'm an architect. I have around 20 years of experience in web development, primarily worked in JavaScript. In the program Industry Readiness Program, இது primarily for freshers, college students, that is the professionals who are already into different skill set wanted to switch over to web development. ஸோ அவங்களுக்கு இந்த ப்ரோக்ராம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். 0 to Pro இட் மீன்ஸ் இனிஷியலாக அவங்களுக்கு அனுபவம் இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. பேக்ரவுண்டு ஜஸ்ட் ப்ரோக்ராம்னா என்னன்னு தெரிஞ்சால் போதும். ஈவன் ஜாவாஸ்கிரிப்ட் தெரியணும் கூட அவசியம் கிடையாது. உங்களுக்கு ஃப்ரெஷ் மைண்டோட வந்தால் போதும், வித் மோர் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் க்யூரியாசிட்டி அண்ட் ஆஸ்பிரேஷனோட வந்தால் போதும். இண்டஸ்ட்ரியில் ஒரு ஃப்ரெஷர்ஸு, ஒரு கிராஜுவேட்டு உள்ளே என்ட்ராகும் போது ஒரு அகாடமிக் நாலேஜு தியரிட்டிக்கலாக தான் இருக்கும். அவங்களால இம்மீடியட்டாக போய் ப்ராஜெக்ட்லாம் ஒர்க் பண்ண முடியாது. ஒரு வெப் அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்ணணுன்னா அவங்களுக்கு இனிஷியலாக என்ன டூல்ஸை யூஸ் பண்ணணும், ப்ரோக்ராம் எப்படி பண்ணணும், ரியல் ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ்லாம் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறது, எப்படி இன்டகிரேட் பண்ணுறது. ஸோ இன்றைக்கி மாடர்ன் ட்ரெண்ட் என்ன, ஓகே, ஹைலி பர்ஃபார்மெண்ட் அண்ட் ஸ்கேலபிள் அப்ளிகேஷன்லாம் எப்படி டெவலப் பண்ணுறது, இது எதுவுமே தெரிஞ்சிருக்காது. ஸோ வி ஆர் இன் த பொசிஷன் லைக் டெக்னிக்கல் பீப்புள் லைக் அஸ், we used to train them. அவங்கள we will transform from theoretical knowledge to the professional. அவங்கள transform பண்ணிவிட்டு then we will start deploying to the project. ஸோ அந்த ப்ரொஃபஷ்னல் ட்ரைனிங்கை I thought to give to the outside of the industry. ஒரு ஸ்டூடெண்ட் படிச்சுட்டு இருக்கும்போதே யூ கேன் கெட் திஸ் லெவல் ஆஃப் ட்ரைனிங். ஆல்சோ the freshers overall aspirant to enter into the IT field, அவங்களுக்கு இந்த ட்ரைனிங் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். யூ கேன் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் ஜீரோ. வித் மை ஹியூஜ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்னால் உறுதியாக சொல்ல முடியும், உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு ட்ரைனிங், ப்ரொஃபஷனல் ட்ரைனிங் கண்டிப்பாக கிடைக்கும். ஓகே, வில் ஸ்டார்ட் வித் ஜாவாஸ்கிரிப்ட். ஜாவாஸ்கிரிப்ட் இஸ் a ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட், ஐ வுட் சே. எதுக்கு சொல்கிறேன்னா, மாடர்ன் அப்ளிகேஷன், இன்றைக்கி இருக்கிற மாடர்ன் வெப் அப்ளிகேஷன் கம்ப்ளீட்டாக ஜாவாஸ்கிரிப்டை வச்சுட்டு யூ கேன் டெவலப் எண்ட் டு எண்ட் from the beginning to UI till the end of backend development, including databaseல MongoDBல கொண்டு போயிட்டு உங்களுடைய ஜாவாஸ்கிரிப்ட் JSON ஆப்ஜெக்ட் ஸ்ட்ரக்சரே உள்ள போடலாம். ஸோ தட் இஸ் வை we'll start from JavaScript. I will take you into that more details about why do we need a JavaScript, so that you will understand better about this program. JavaScript is a universal language. So JavaScript use பண்ணிட்டு you can develop a web application, right? You can develop a desktop application. You can use a JavaScript to develop a mobile application.
and it can be used in AML also using TensorFlow JS. Okay. Web application பொறுத்த வரைக்கும் you can use both a front end and back end. That is why it is called a true full stack application. மற்ற டெக் ஸ்டாக்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஜாவாஸ்கிரிப்ட் ஃப்ரண்ட் எண்டில் இருக்கும், பேக் எண்டில் பைத்தான் இருக்கும், இல்லாட்டி ஜாவா டாட் நெட் ஒரு பிஹெச்பி டிஃப்ரெண்ட் லாங்குவேஜ் would be that. பட் இந்த ஜாவாஸ்கிரிப்ட் மட்டுமே யூஸ் பண்ணுற மாதிரி யூ கேன் கிரியேட் அ மர்ன் ஸ்டாக், மீன் ஸ்டாக், இந்த மாதிரி ஃபுல் ஸ்டாக் அப்ளிகேஷன்ஸை வித் சிங்கிள் லாங்குவேஜ் நாலேஜ் ஜாவாஸ்கிரிப்ட் யூ கேன் டெவலப் end to end. ஓகே, ஸோ எக்ஸாம்பிள் React இருக்குது, Angular, Vue.js, அப்ளிகேஷன்ஸ் லைக் ஃபேஸ்புக், யூடியூப், இது எல்லாத்தையும் ஹெவியாக யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கு. ஓகே, ஃப்ரண்ட் அண்ட் எஸ்பெஷலி React.js. ஸோ React இஸ் அ மாடர்ன், இன்னைக்கு இருக்கிற ட்ரெண்ட் இருக்கிற மாடர்ன் ஃப்ரண்ட் அண்ட் டெக்னாலஜி. Angular is pretty much good actually. It's for complex application. We are using Angular. Vue is a kind of uh, merger of React and Angular. இது ரெண்டுத்தோட கான்செப்ட் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். பேக்கெண்டில் நோட் அண்ட் எக்ஸ்பிரஸ், எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா பேபால், லிங்க்டின், இந்த மாதிரிலாம் ஏபிஐக்கு ஹெவியாக தேர் ஆர் யூஸிங் ஃபார் நோட்.ஜேஎஸ். நோட்.ஜேஎஸ்னா ஹைலி ஸ்கேலபிள், ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும். நோட்.ஜேஎஸில் பண்ணுறது டெவலப்மெண்ட்டும் ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும், அப்ளிகேஷன் ரன் ஆகிறது ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும், ஹைலி ஸ்கேலபிள் பிகாஸ் ஆஃப் த asynchronous ப்ரோக்ராமிங் அண்ட் நான் பிளாக்கிங் திங்ஸ். ஸோ டெஸ்க்டாப்பில் சொல்லிட்டேன், விஎஸ் கோடு, ஸ்லாக்கு, ஏஎம்எல் சொல்லியாச்சு. கூகுள் சர்ச்லாம் இட்ஸ் யூஸிங் TensorFlow ஹெவிலி ஃபார் பர்சனல் ஆட்டோமைசேஷன் அண்ட் யூசரோட பர்சனலைசேஷன்ஸ்க்கு. ஏஎம்எல்ல TensorFlow JS ஹெவியாக யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ கூகுளோட சர்ச்சில் இருக்குது. ஸோ இது கொரியோட ஆப்டிமைசேஷன், அதுக்கப்புறம் ப்ராம்ப்ட் கொடுக்கறது, இட் குட் பி ஃபார் பர்சனலைசேஷன், யூசர் பர்சனலைசேஷன், இந்த மாதிரி விஷயத்துக்குலாம் கூகுள் சர்ச்சில் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ மொபைல் அப்ளிகேஷன் எஸ்பெஷலி the technology like React Native, Ionic, இது ஃப்ரண்ட் அண்ட் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு பண்ணுற ஒரு அட்வான்ஸ்டு ஃப்ரேம் ஒர்க்கு ரியாக்ட் நேட்டிவில் யூ கேன் கிரியேட் அ ஃபுல்லி நேட்டிவ் அப்ளிகேஷன். அதுக்கு முன்னாடி நேட்டிவ் அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்ணணும்னா யூ நீட் டு ரைட் இன் ஆண்ட்ராய்டுக்கு காட்லின் ஆர் ஜாவா ஆர் ஸ்விஃப்ட் ஃபார் iOS. இப்போ ரியாக்ட் நாலேஜ் இருந்தால் போதும், யூ கேன் ரைட் கிராஸ் பிளாட்ஃபார்ம் அப்ளிகேஷன். Ionic is another trend. PWA சொல்லுவோம், ப்ராக்ரெசிவ் வெப் ஆப்க்கெலாம் வந்து Ionic நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம், ரைட்? ஸோ இட் would be in both hybrid, கைண்ட் ஆஃப் வெப்பாகவும் பண்ணலாம், அதுக்கப்புறம் மொபைல் ஆப் பண்ணலாம். HTML CSS JavaScript வச்சு நீங்கள் மொபைல் ஆப்பை டெவலப் பண்ணலாம், ஒரு எம்பர்டட் வெப் வியூ வச்சுட்டு. இன்ஸ்டாகிராம், ஏர்பிஎன்பி, இன்றைக்கி நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற மோஸ்ட் ஆஃப் த மொபைல் அப்ளிகேஷன்ஸ்லாம் இந்த டெக்னாலஜி PWA பேஸ்டு தான் இருக்கும். உங்களுக்கு உள்ள HTML CSS JavaScript வச்சுட்டு it will be embedded into the native browser. ஸோ இதுதான் வந்து இன்னைக்கு இருக்கிற ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக டெவலப் பண்ணுறதுக்கு. இஃப் யூ நோ த JavaScript knowledge, it is easy to develop for advanced applications. மொபைல் அப்ளிகேஷன்ஸை ஃபாஸ்ட்டாக டெவலப் பண்ண முடியும். That is why I am saying it's a universal language. Global adoption, JavaScript not only universal language, it is adapted across multiple uh, developers. டெவலப்பர்ஸோட வால்யூமே பார்த்தீங்கன்னா யூ ஹாவ் 28 million users, 28 million developers. It means it is a number one largest community over the decade. ரொம்ப நாளாவே more than 10 years it is a number one. வேர்ல்டுலே அதிகமான டெவலப்பர்ஸ் யூஸ் பண்ணுற லாங்குவேஜ் வந்து ஜாவாஸ்கிரிப்ட் தான் இன்றைக்கும். ஓகே, இட்ஸ் யூஸிங் த ஸ்லாஷ் டேட்டாவோட ஒரு டேட்டா நம்ம பார்த்தாலே அது தெரிஞ்சிடும். ஸோ திஸ் இஸ் அ ஸ்லாஷ் டேட்டா, அவங்களோட ரிப்போர்ட், அது ரிப்போர்ட்டில் பார்த்தாலே எங்கே புரியும். ஸோ இட்ஸ் சேயிங் ரைட். ஸோ தெர் ஆர் 28 millions. ஸோ ஜாவா நெக்ஸ்ட்டு வருது, பட் வெப்புக்கு ஸோ ஜாவாஸ்கிரிப்ட் இஸ் 2025 Q1 ரிப்போர்ட் இது. JavaScript is widely used language in the world.
Next is Stack Overflow. It's giving a 2025 developer survey. It's saying the number one mostly used language. 13 years, 13th year in row. Okay, so it's a 66 percentage of all developer. இருக்கிற ஐடி இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிற மொத்த டெவலப்பரில் 66% ஜாவாஸ்கிரிப்ட் டெவலப்பர்ஸ். ஸோ அதோட ரிப்போர்ட்டு, yeah, you are seeing right. Actually, Python is catching up, but Python is for backend. But JavaScript is the number one. It's a 66% of the developers are in JavaScript for both the front end and backend. So that is why I'm saying JavaScript knowledge இருந்துட்டா போதும். At least you can live in one world. இப்போ ஒரு பேக்கெண்டுக்கு யூ ஹேவ் அ லாட் ஆஃப் டெக்னாலஜிஸ், டாட் நெட்டு, பிஹெச்பி நிறைய, பைத்தான் நிறைய சொன்னேன். ஃப்ரண்ட் எண்டுக்கு இருக்க ஒரே லாங்குவேஜ் ஜாவாஸ்கிரிப்ட் தான். ஃப்ரண்ட் எண்ட் இல்லாத ஏதாவது அப்ளிகேஷன் இருக்க முடியுமா? யூஐ இல்லாத அப்ளிகேஷன் இருக்க முடியுமா? கண்டிப்பாக இருக்க முடியாது. வெப்னு ஒன்று இருந்தால் ஃப்ரண்ட் எண்ட் கண்டிப்பாக இருக்கும். ஃப்ரண்ட் எண்ட் இருந்தால் ஜாவாஸ்கிரிப்ட் கண்டிப்பாக இருக்கும். யூ டோன்ட் ஹேவ் எனி காம்படிஷன். So just with one language JavaScript, front end like you can comfortably live without any hesitation or risk. It's still expanded to the back end, mobile app, அதெல்லாம் அடிஷ்னல் தான். பட் இதோட ஸ்கோப்பு இன்னும் ரொம்ப அதிகமாகவே இருக்க போகுது ஜாவாஸ்கிரிப்டுக்கு, அதுக்கு டவுட்டே கிடையாது. இண்டஸ்ட்ரி ரெடினஸ் ப்ரோக்ராமோட அந்த 0 to Pro லெவல் 0 ஜாவாஸ்கிரிப்ட் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். இதில் கொடுத்துருக்கிற ஸ்டெப்ஸ் ஒவ்வொன்றா ஃபாலோ பண்ணுங்கள். கோடு நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கிறேன். அது இல்லாமல் செஷன்ஸில் நம்ம கொடுக்குறேன். அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு வி ஹாவ் அ குவிஸ், இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கும். கம்ஃபர்டபுள் ஜேர்னியாக தான் இட்ஸ் கோயிங் டு பி இன் திஸ் 0 to Pro ப்ரோக்ராம். ஸோ லெவல் 0 முடிச்சுட்டு ஐ எம் ஐம் வெரி ஷுர் வெப்சைட்டோட நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்க்கு ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக என்டர் ஆவீங்க. மை பெஸ்ட் விஷஸ் டு யூ ஆல் ஃபார் யுவர் சக்ஸஸ்ஃபுல் கேரியர் ஜேர்னி. தேங்க்யூ.